Morning guys. In module 3 we started to discuss about the necessity for communicating the design which you have developed. This is very important process because this is where you get the acceptance, or this is where you get the clarity, or this is where you simplify the process, right? So lot many advantages. This is where you identify the materials which is required. This is where you improvise, right? So this is how, I mean, once after deciding this these things actually, I mean, so many things are there. I already have decided in my, I mean, already we have discussed in our previous video. After that we will be developing a prototype, right? A small model. So this communication plays an important role on various issues, as I have mentioned, right, in our previous class. Especially, I told you this communication can be done orally or else visually. And I told you the oral way of doing the things is somewhat inferior when compared to visually communicating the design which you have developed, which you have drafted, right? And this visual way of representation are of so many types. One, I call it as sketch or freehand drawing. I hope you remember all these things. Freehand drawing, right? This freehand drawing is of extreme importance because this is where you can express yourself actually. There is no restriction at all. Because freehand drawing, you use pencil or paper in a paper and you express whatever you have felt there, right? And next one is layout drawing and detail drawing, and one more type is also there. That is assembly drawing. Right? These things actually, this layout drawing as well as detail drawing as well as assembly drawing, these three things you can always implement in this computer aided design softwares. We call it as CAD model. So we can always have a very good visualization. Right? So let's see briefly about this freehand drawing, layout drawing. Let me draw this: layout drawing, detail drawing, assembly drawing, and then finally some CAD model to implement this to visualize what you have designed. Right? I hope it is very simple, right, to understand, because in module 2 itself I have already given a glimpse, brief glimpse about all this stuff actually. So let's proceed. This particular stuff is called sketch or else a freehand drawing. This is extremely powerful technique because it enables us to convey our design ideas actually. നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐഡിയാസ് അങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും very quickly and very concisely and very precisely, right? So good designers always develop this habit of having a hand drawn sketch initially, even before developing the prototype. So this hand drawn diagram will greatly support the flow of the ideas. So this situation computer based modeling, CAD based approaches, that's used because we express like I mean, this particular diagram is a demonstration of this functioning of a tool handle.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഈ ടൂൾ ഹാൻഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ആവണം, എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലോസ് ആവണത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവണത്, എന്തൊക്കെ ലൈക്ക് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, എന്തൊക്കെ അൺലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വലിയ ടെക്നിക്സ് ഒന്നുമില്ല, വലിയ നോ ടെക്നോളജീസ് ഇൻവോൾവ്. But what you want that you can express here. And most of the people, they don't express these diagrams in scale. Scale മനസ്സിലായോ? റിയൽ ടൈം സ്കെയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യൂല. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ഡിസൈനർ, പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈനർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Those people, they always use aspect ratio. Aspect ratio, I hope you know that one. While cropping the images and all, you know that. Aspect ratio means, say for example, ഇതുണ്ടല്ലോ ഹാൻഡിൽ. ഇപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ഹാൻഡിൽ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ, ആൻഡ് ഈ ഡയഗ്രാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹാൻഡിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ, സോ എവറിത്തിങ് എൽസ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നട്ട് ബോൾട്ട്, ഈ വാൾവ് എല്ലാം വിൽ ബി സ്കെയിൽഡ് ഡൗൺ ഫോർ ദിസ് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഒറിജിനലിൽ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ, everything else, valve, screws, nut, bolt, whatever the accessories this particular handle or tool handle has, everything will be rescaled for this 3 centimeter. Okay, so this is that. So these sketches can be orthographic or else isometric or else perspective in nature. Okay, so the next diagram or else the actual next way of representing the thing is, representing the design is the layout drawing. This one, the layout drawing. So the picture here, which this is a civil player, the civil students, right? They used to draw. You might have seen it in your actual home itself. In case if your father is planning for a new house or building a new complex or something like that, right? So idu kando, idu ella cross sections or else ella views of the particular house or else the building which you are going to build have been represented pictorially. So this is nothing but the layout diagram, layout drawing. So this elevation structure, this cross section x section പറയുന്നത്, ഇത് first floor and plan, ground floor and plan. Actually this is self-explanatory, right? So ഇവിടെ ഈ layout drawing ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, we draw the entire major parts only, minor parts ഉണ്ടാവില്ല, entire major parts we used to describe and their relationship also. So hence we layout drawing will be drawn by a scale. Previous case it can be with a scale or else it cannot, it may not be with a scale. So I told only the experienced fellows use the scale, but this one is a exact representation of the original model. Now the model which I have displayed belongs to a building actually. So every room will be having the exact dimensions, scaled down dimensions of the original dimension, right? So that's it actually. So this is a layout drawing. The next one is the detailed drawing. So the detailed drawing is a drawing which is of extremely importance in nature, because this particular drawing is the one which will be communicated to the producer or else your boss or else the machinist. Machinist means മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അല്ല, ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ള ലൈക്ക് ലേത്ത് എഞ്ചിനീയറോ ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ സെക്ഷനിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ്മാരോ, അവരുടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസൈനാണ്. സോ ഇത് വലിയ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ് ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ് ആസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ്, റൈറ്റ്?
So this will be the drawing which will be communicated to the producer, or else the machinist, or else I can call them as manufacturer, right? Manufacturer. So as very obviously, this particular drawing will provide the tolerance, right? Tolerance as well as exact dimension. Tolerance means like a dimension, number dimension ആണ് അതിലൊന്ന് എത്ര percentage deviate ആവാം like ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. Say for example plus or minus 0.005%, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. For example x axis ഉണ്ട് dimension, കുറച്ച് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എത്ര percentage, അതാണ് tolerance. Okay, so dimension, മൂന്നാമത്തത് geometry, നാലാമത്തത് materials that will be used in this particular manufacturing process. Everything will be clearly actually provided to the machinist. Okay, this particular drawing explains a sample detailed drawing of a piston. Okay, if piston operation I hope you know it, because in basic mechanical engineering you might have studied, but that is not our business actually. Just I am explaining the need for the detailed drawing. So this is an example. A piston exact dimensions. Look at this. Ellam correct minute details ആണ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കോർണർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഷാർപ്നെസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എല്ലാ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൽ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ കോറിഗേറ്റഡ് എഡ്ജസ്, അത് എത്ര ആ കോറിഗേഷൻ എലിമെൻ്റ് മറ്റേ ഡയമെൻഷൻ എത്ര, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? So basically it contains all the details. The next one is the assembly drawing. I have told you already, a big device or else whatever the system you are manufacturing will be containing lot of minute, thousands of minute sub devices or sub components, right? Cheriya sub components undavum. So this assembly drawing also plays a crucial role because it tells us how the individual parts or section, individual parts or else a section of the particular device will be connected with respect to the other device, connected with respect to the other part or section. Okay, this one exactly tells us. Now the diagram which I am showing is an example of assembly drawing of a clamp. Okay, so ഇത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പോലെയാണ്, ബിക്കോസ് ഇതിൽ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു സി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ assembly drawing as well as a detailed drawing is little. Actually there is a thin line difference actually. Assembly drawing എങ്ങനെയാണ്, what are the parts that will be assembled with the other sections, അത് describe ചെയ്യുന്നതാണ് assembly model. And as yesterday I have told you, this is a CAD model of a car that have been designed. CAD model means computer aided design. So they will be using a lot of advanced softwares. Some 15-20 years back we could not able to actually those people, they could not able to dream about the 3D modeling and all. Nowadays it is very simple, because even the homemade, not homemade, even the household computers are also very powerful, and they are capable of handling a lot of hi-fi softwares that can handle the 3D visualization. Okay, sometimes people may require mathematical model even before designing a physical model. So ഇത് totally entirely different actual category ആണ്. Say for example, y equal to mx plus c. What is this? This is a mathematical model of a system. ഒരു സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചോ, ഇൻപുട്ട് എക്സ് ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താ? ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും that will develop a slanted straight line, and that particular slope ഉണ്ടല്ലോ, is slanting. This particular slope will be, it will be decided by this slope
Yeah, so this is a mathematical model actually. This mathematical model represents this system or else this manufacturing product actually. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് sometimes it is highly required for you to design it in the form of mathematical model. ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, യു ക്യാൻ യൂസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, or else you can use so many mathematical tools to represent the function of a particular device. Okay, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ലുക്ക്, നമ്മൾ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയണം അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റീജിയനെ കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ we will be very confident about the particular system, right? പക്ഷേ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. In case if you can develop a mathematical model by using the tools whichever you have studied, right? നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ലീനിയർ അൽജിബ്ര ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണല്ലോ, ലീനിയർ അൽജിബ്ര, right? So using these equations, ഇത് കുറച്ച് complicated ആണ്. I am not touching this actually. So like I am just introducing this. Okay, I will be introducing only this one because നിങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ആവുമ്പോഴും ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അത് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ PhD ടോപ്പിക് ഇതിലാണ്, മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗിൽ. So I developed a model for representing a tissue of a human body. Okay, so instead of the human body, all I require is this particular model to evaluate the functioning of the human body. So understand ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ കേസ് എടുത്തു നോക്ക്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എടുത്തു നോക്ക്. ഈ കേസിൽ ഈ ഡിവൈസ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡിവൈസ് ഈ ഡിവൈസിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണേ ഇല്ല. All I did is I developed a mathematical model which represents a physical model. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റീജിയൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലാണ്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ അല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? So that's how it is. So mathematical modeling is also extremely popular nowadays because we have very powerful computers actually. ഞാനിത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ PhD ടോപ്പിക്ക് പോലും ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള മോഡലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണല്ലോ ലൈക്ക് സ്കേല, വെക്ടർ, മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകും ലൈക്ക് 3D ലൈക്ക് ഇത് മോഡലിംഗ് ഒക്കെ മാട്രിക്സിൽ we won't be sufficient enough to exactly represent the model. We will be going for the higher dimensions called tensors and all. So ഇത് ഭയങ്കര കട്ടി കൂടിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ തൽക്കാലികം നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ഭാഗം, I mean instead of the physical model, all I require is to develop a mathematical model by using partial differential equation or integration or addition or subtraction or any mathematical tool which you have studied, and you can experiment with this particular mathematical model for understanding the stability, for understanding the characteristics of the particular device instead of instead of originally implementing on the device, you can easily understand these things in the mathematical model itself. The next section, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് how to represent a design അല്ലേ, വിഷ്വലി എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലൈക്ക് ഓറലി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ വലിയ കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിഷ്വലിയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലുള്ള ടൈപ്സ് നമ്മൾ നോക്കി, പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നോക്കി, പിന്നെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്നൊരു കാര്യം നോക്കി. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ലൈക്ക് നമ്മൾ ബേസ് ഒക്കെ നോക്കി, ആക്ച്വലി ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് വിഷ്വൽ ഡ്രോയിങ് ഓർഎൽസ് വിഷ്വൽ മോഡൽ എന്നൊരു കാര്യം നോക്കി. അപ്പോൾ 2 കാര്യം നോക്കി. ഇപ്പോൾ അവസാനം ഫൈനലി നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താ? അവർ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, എ റിയൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്.
this prototype should be resembling the real model as close as possible. This is our target. So the next important session will be the material selection. What materials I can choose aptly that will be befitting our area of interest or else our design. Which particular material will be befitting it very clearly. Which particular material will be long lasting, which particular material will be apt for the particular application. These things we have to consider. Okay, because as you see, whatever the material what are the products you are buying in our market, most probably it will not be made up of a single material. It will be made up of more than one material actually. So careful evaluation of the material selection is very important even before we go for the prototype design, right? Choosing the right material for a product or else a component is an extremely critical task, okay, because it requires the knowledge, right? It requires knowledge about the particular material. Completely വേറെ engineering ആണ്, മനസ്സിലായോ? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അടിച്ച് വേറെ ഒരു ഇതിൽ പോയി. What we are discussing now is the material engineering actually. So material selection ചുമ്മാ വെറുതെ കറക്കി കുത്താൻ പാടില്ല. So we should have the complete knowledge about the materials and its features and its characteristics. അതിൻ്റെ breakdown point. അത് എത്ര ദൂരം stress it can undergo. These things we should know. Say for example, electrical appliances wire ഉണ്ടല്ലോ. So which particular material, എത്ര gauge നമ്മൾ choose ചെയ്യണം. Electronic components എങ്കിൽ എത്ര റേറ്റിംഗിൽ ആ particular component നമ്മൾ select ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So the choice of material so that should be done very carefully, because the person who is doing this particular process should be aware of the complete in and out about the material which he is going to prefer. Okay, there are so many types of materials. ഞാൻ കുറച്ച് actually collect ചെയ്തു വെച്ചു. First one, it can be a metal. Second one, it can be a ceramic. Third one, it can be some form of glasses or else polymers, elastomers or else hybrids, right? Metal means what? Metal. Look, metals can be anything actually. It can be iron or else steel or else aluminum or else any kind of aluminum alloys, or else it can be magnesium or else magnesium alloys, or else it can be zinc, or else it can be copper, titanium. നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം പോവാം. ടൈറ്റാനിയം, നിക്കൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷട്ടിൽക്കാർക്ക് ബാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാറ്റ്. അപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാറ്റിൽ തന്നെ പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ they used to use iron, some kind of iron alloys actually. അതിനുശേഷം അലുമിനിയം ബേസ്ഡ് ബാറ്റ് വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ബേസ്ഡ് ബാറ്റ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ വന്നോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ബാറ്റൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് ആക്ച്വലി. സാധാരണ നല്ല വിലയുണ്ട്, നല്ല ലൈഫും ഉണ്ട് കാർബൺ ബേസ്ഡ് ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്സ്. So depending upon the application, your choice of selection of the particular material will be actually depending. Say for example, mobile phone ഉണ്ട്. Mobile phone backil people use previously they use Nokia and all. They will be using high casted aluminum actually. Aluminum basis ഉള്ള body material അവർ തരുവായിരുന്നു once upon a time. പിന്നെ plastic, they use plastic, kind of plastic. And then ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ എന്തോ ഗ്ലാസ് ബേസ്ഡ് ബാക്കോ എന്തോ പറയാനുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോളെ ഈ ബാക്ക് ഇതുണ്ട്, ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, ഏതോ ഗ്ലാസ് ബേസ്ഡ് ബാക്കോ എന്തോന്ന് സാധനം പറഞ്ഞു ഈ OnePlus മൊബൈലിലൊക്കെ. So അങ്ങനെ it all depends upon you. It all depends upon the person actually. But one thing I can tell you, they started to avoid iron or any kind of magnetic material for a reason actually. Because in mobile phone, I am talking about mobile phone, because they are saying they have found that the SAR value undallo, SAR value, right? So SAR value means, I hope you know that. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ ആണല്ലോ, they call it a specific absorption rate. Specific
അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാർ വാല്യൂ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് tells us how much amount of the radiation that comes out of the mobile. And അതിൽ എന്തൊക്കെയോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് 1.1 ഹെഡിന് 1.1 ബോഡിന് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി so many specifications are there. In case if it exceeds, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ചൈനീസ് മൊബൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പേരൊന്നും പറയാനല്ല, ചില ചൈനീസ് മൊബൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഈ സാർ വാല്യൂൻ്റെ ബാർഡറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ഓഫറുകൾ പൈസ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അമേസോണിൻ്റെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓഫേഴ്സിലൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ സാർ വാല്യൂ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ബോർഡറിൽ ഉണ്ടാവും. So that is dangerous actually. So buying those mobiles can be like extremely dangerous for our health, as well as in case if you have a child at your home, that will be extremely dangerous for their growth of the brain also. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ is ceramic. This particular material has high strength, but നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ബ്രിട്ടിൽ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ സെറാമിക് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടിൽ ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡക്റ്റിലിറ്റി ആക്ച്വലി. സോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല. So you need to be careful in choosing this material, but it has very high strength actually. Okay le? So ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ്, ക്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈനിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഔട്ടർ ബോഡിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സാധനം ലൈക്ക് സെറാമിക്സ് വേണോ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം. സെറാമിക് ഇസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയുക, ലൈക്ക് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ഷോക്ക് അടിക്കുള്ള. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ബോഡിയിൽ സെറാമിക് യൂസ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ ഔട്ടർ കവറിങ് ഇത് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം താഴെ വീഴുന്നാല പൊട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ സ്മോൾ റിസർച്ച്. Based on that, we will be coming out whether I have to choose a metal or else a ceramic, something like that. Glasses, it's amorphous. Amorphous is solid എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് soda lime glass, as boro silicate glass are the examples. Polymer, നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമേഴ്സ് ആണ്. So it has incredible strength as well as elastic deformation ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. So because of this particular property only, they are using in electronic components like mobile phone, etc. Okay അല്ലേ? Some examples of this. നിങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ABS ബോഡി എന്ന് പറയുമല്ലോ, ABS ബോഡി. ഇപ്പോൾ മിക്സി വാങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ബോഡി ABS ബോഡിന് അവന്മാർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് സാധനം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് it can undergo some certain degree of the deformation. That is good because it won't break. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവില്ല. പിന്നെ എലാസ്റ്റോമസ്, ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമർ ആണ്. അഗൈൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമർ ആണ്. എക്സെപ്ഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. Exceptional strength because it can undergo a huge amount of elastic deformation. ഈ എലാസ്റ്റോമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ലൈക്ക് എലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വൺസ് യു അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് it will undergo deformation. Once you remove that particular force, it will come back to the original shape. So that is the advantage of this elastomers. And hybrid in the mix of some two materials or else a mix of two or more materials like metal ceramic metal ceramic glass as a mono mixed research product. So in short, what I am trying to say is there are so many type of materials that are available in the market. So what you prefer to implement your design, that depends upon you as well as that depends upon the requirement of the particular design.